Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Kalkulus 2, di pertemuan ke-8 ini, saya akan menjelaskan mengenai turunan parsial. Oke, jadi lanjutan dari sebelumnya untuk fungsi dua variabel, kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan, tapi yang sifatnya parsial dulu. Itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Baiklah, supaya lebih ke gambar ya, dan terutama untuk grafiknya, saya akan berikan video singkat mengenai parsial derivatif ini atau turunan parsial ini. Sumbernya dari Khan Academy YouTube channel, supaya kalian juga lebih terbayang, apa sih turunan parsial itu dan seperti apa penggambarannya dalam grafik. Kira-kira seperti itu. Mari kita tonton saja dulu. Oke. Hello everyone. So I have here the graph of a two-variable function, and I'd like to talk about how you can interpret the partial derivative of that function. So specifically, the function that you're looking at is f of xy is equal to x squared times y plus sine of y. And the question is, if I take the partial derivative of this function, so maybe I'm looking at the partial derivative of f with respect to x, and let's say I want to do this at negative 1, 1. So we'll be looking at the partial derivative at a specific point. How do you interpret that on this whole graph? So first, let's consider where the point negative 1, 1 is. If we're looking above, this is our x-axis, this is our y-axis. The point negative 1, 1 is sitting right there. So negative 1, move up 1, and it's the point that's sitting on the graph. And the first thing you might do is you say, well, when we're taking the partial derivative with respect to x, we're going to pretend that y is a constant. So let's actually just go ahead and evaluate that. So when you're doing this, it says x squared looks like a variable, y looks like a constant, sine of y also looks like a constant. So this is going to be, we differentiate x squared, that's 2 times x times y, which is like a constant, and then the derivative of a constant there is 0. And we're evaluating this whole thing at x is equal to negative 1, and y is equal to 1. So when we actually plug that in, it'll be 2 times negative 1 multiplied by 1, which is 2. Negative 2, excuse me. But what does that mean, right? We evaluate this, and maybe you're thinking this is kind of a slight nudge in the x direction. This is the resulting nudge of f. What does that mean for the graph? Well, first of all, treating y as a constant is basically like slicing the whole graph with a plane that represents a constant y value. So, this is the y-axis, and the plane that cuts it perpendicularly, that represents a constant y value. This one represents the constant y value 1, but you could imagine it, you could imagine sliding the plane back and forth, and that would represent various different y values. So for the general partial derivative, you can imagine whichever one you want, but this one is y equals 1. And I'll go ahead and slice the actual graph at that point and draw a red line. And this red line is basically all the points on the graph where y is equal to 1. So I'll just kind of emphasize that, where y is equal to 1. And this is y is equal to 1. So when we're looking at that, we can actually interpret the partial derivative as a slope, because we're looking at the point here, we're asking how the function changes as we move in the x direction. And from single variable calculus, you might be familiar with thinking of that as the slope of a line. And to be a little more concrete about this, I could say, you're starting here, you consider some nudge over there, just some tiny step. I'm drawing it, as a sizable one, but you imagine it as a really small step as your dx, and then the distance to your function here, the change in the value of your function as I said dx, but I should say partial x or del x, partial f. And as that tiny nudge gets smaller and smaller, this change here is going to correspond with what the tangent line does. And that's why you have this rise over run feeling for the slope. And you look at that value, and the line itself looks like it has a slope of about negative 2. So it should actually make sense that we get negative 2 over here, given what we're looking at. But let's do this with the partial derivative with respect to y. Let's erase what we've got going on here. And I'll go ahead and move the graph back to what it was, get rid of these guys. So now we're no longer slicing with respect to y, but instead, let's say we slice it with a constant x value. So this here is the x-axis. This plane represents the constant value x equals negative 1, and we could slice the graph there. We could kind of slice it
I'll draw the red line again that represents the curve. And this time, that curve represents the value x, or equals -1. It's all the points on the graph where x equals -1. And now when we take the partial derivative, we're going to interpret it as a slice, as the slope of as a slope of this resulting curve. So that slope ends up looking like this. That's our blue line. And let's go ahead and evaluate the partial derivative of f with respect to y. So I'll go over here, use a different color. So the partial derivative of f with respect to y, partial y. So we go up here and it says, okay, I see x squared times y. It's considering x squared to be a constant now. So it looks at that and says, x, you're a constant, y, you're the variable. Constant times a variable, the derivative is just equal to that constant. So that x squared. And over here, sine of y, the derivative of that, with respect to y is cosine y. Cosine y. And if we actually want to evaluate this at our point -1, 1, what we'd get is -1 squared plus cosine of 1. And I'm not sure what the cosine of 1 is, but it's something a little bit positive, and the ultimate result that we see here is going to be, 1 plus something. I don't know what it is, but it's something positive. And that should make sense because we look at the slope here and it's a little bit more than 1. Not sure exactly, but it's a little bit more than 1. So you'll often hear about people talking about the partial derivative as being the slope of the slice of a graph, which is great if you're looking at a function that has a 2-variable input and a 1-variable output so that we can think about its graph. And in other contexts, that might not be the case. Maybe it's something that has a multidimensional output. We'll talk about that later when you have a vector-valued function, what its partial derivative looks like. But maybe it's also something that has, 100 inputs, and you certainly can't visualize the graph. But the general idea of saying, well, if you take a tiny step in a direction, here, I'll actually walk through it in this graph context again. You're looking at your point here, and you say we're going to take a tiny step in the y direction, and I'll call that partial y. And you say that makes some kind of change. It causes a change in the function, which you'll call partial f. And as you imagine this getting really, really small, and the resulting change also getting really small, the rise over run of that is going to give you the slope of the tangent line. So this is just one way of interpreting that ratio, the change in the output that corresponds to a little nudge in the input. But later on, we'll talk about different ways that you can do that. So I think graphs are very useful. Well, when I move that, the text doesn't move. I think graphs are very useful for thinking about these things, but they're not the only way. And I don't want you to get too attached to graphs, even though they can be handy in the context of 2-variable input, 1-variable output. See you next video. Oke, mungkin itu cukup jelas dan ya mungkin cukup rumit juga ya, karena ini langsung ke aplikasi turunan parsial terhadap grafik. Tapi ya dengan adanya grafik ini jadi lebih terbayang sih, seperti apa sih penggunaan turunan parsial ini untuk dalam penggambaran grafik, terutama untuk pencarian slope-nya, dan juga nilai-nilai yang ada di grafik tersebut. Berapa nilai turunan parsial terhadap X, berapa nilai turunan parsial terhadap Y. Itu kira-kira gambaran awal mengenai turunan parsial. Nah, supaya lebih jelas, saya mulai dari yang paling basic dulu ya, mengenai penjelasan turunan parsial itu apa sih? Supaya lebih kebayang, jadi saya pakai grafiknya yang simple aja. Jadi kalau tadi kan 3 dimensi mungkin rumit ya. Ini saya gunakan grafis yang 2 dimensi dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana kita melihat dari perubahan suhu T, temperatur. Di mana perubahan temperatur ini digambarkan dengan fungsi XY. Di mana untuk menggambarkan rata-rata perubahan suhu untuk plat delta T per satuan panjang dalam arah sumbu X, yaitu ke arah sini, sejauh delta X ya, jadi sampai sini ada delta X, dengan koordinat Y-nya tetap, kita bisa menuliskan seperti ini, delta, jadi masih pakai delta ya kalau masih panjang, delta F per delta X sama dengan Fx plus delta X, Y, dikurangi Fx, Y gitu, dibagi delta X yang selisih X-nya. Sebaliknya, untuk yang kalau kita lihat dari perubahan suhu plat T per satuan panjang dalam arah sumbu Y, sejauh delta Y ini, untuk koordinat X-nya tetap, maka kita bisa tuliskan delta F per delta Y sama dengan Fx, Y plus delta Y dikurangi Fx, Y, gitu, dibagi delta Y. Nah, ini baru awalnya ya, ini untuk menggambarkan bagaimana kita menuliskan rata-rata perubahan suhu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Next, untuk yang keduanya, nah biasanya atau lazimnya, perhitungan perubahan suhu itu persatuan panjang dilakukan di setiap titik
XY. Jadi delta X, mendekati 0 dan delta Y mendekati 0. Jadi kita fokusnya ke limitnya. Kalau limitnya ada, maka bisa ditulis seperti ini. D ini bisa dibaca DOW atau D ya. Saya bikin simpel aja jadi D. Jadi df per dx sama dengan limit delta X mendekati 0. Kita bisa menulis fx plus delta X, Y dikurangi fx, Y per delta X. Untuk yang Y, bisa kita tuliskan df per dy sama dengan limit delta Y mendekati 0, fx, Y plus delta Y dikurangi fx, Y per delta Y. Ini bisa kita anggap 1A dan 1B, persamaan 1A dan persamaan 1B. Di mana df dx dan df per dy ini menyatakan perubahan suhu per satuan panjang di tiap titiknya dalam arah x dan y. Jadi kita pakainya poin per poin ya, bukan line per garis, tapi titik per titiknya. Kalau udah masuk do f dan do f do x dan do f do y ini. Nah, baru dari situ kita bisa definisikan. Jadi turunan parsial untuk yang df per dx adalah turunan fungsi fx-y terhadap x dengan memperlakukan y sebagai suatu tetapan yang disebut turunan parsial fungsi fx-y terhadap x. Jadi ini bisa dibaca df per dx ini adalah turunan parsial fungsi f xy terhadap x gitu. Sebaliknya untuk yang df per dy itu adalah turunan fungsi fxy terhadap x dengan memperlakukan y sebagai suatu tetapan yang disebut turunan parsial fungsi fxy terhadap y gitu. Itu kira-kira dari definisinya ya untuk df per dx dan df per dy untuk turunan parsial secara umumnya. Nah, supaya lebih jelas ya, contohnya tadi udah jelaskan sih di videonya, tapi saya berikan contoh yang simpelnya. Contohnya, misalnya fxy sama dengan xy kuadrat minus sin xy. Turunan parsialnya ya kita masukkan terhadap apa gitu. Kalau misalnya turunan parsial terhadap x, df per dx sama dengan kita masukkan terhadap x, limit atau turunannya. Jadi sama dengan y kuadrat dikurangi y cos xy gitu. Kalau terhadap y, df per dy sama dengan 2xy dikurangi x cos x. Turunan dari ya ini xy jadi cos xy tetap, tapi karena ini terhadap x jadi y cos xy. Kalau terhadap y menjadi x cos xy gitu. Oke, itu yang paling simpelnya. Lalu yang saya beri contoh lain yang mungkin agak rumitnya. Misalnya ada persamaan fxy x kuadrat plus 2y. Tentukan turunan parsial fungsi f terhadap, ini take a note, terhadap apa dulu? Kalau fungsi parsial, turunan parsial fungsi f terhadap x, kita carinya ya limitnya delta x mendekati 0. Jadi kita lihatnya fx x, y, di mana limit delta x-nya mendekati 0, fx plus delta x, y dikurangi fx, y per delta x kita masukkan persamaan ini. Limit delta x mendekati 0, x plus delta x kuadrat plus 2y dikurangi x kuadrat plus 2y per delta x. Baru kita masukkan limit delta x mendekati 0-nya 2x plus delta x, di mana delta x mendekati 0, sehingga hasilnya adalah 2x gitu. Untuk hasilnya, untuk turunan parsialnya fungsi f terhadap x ini dari fungsi fxy x kuadrat plus 2y ini. Nah, bagaimana kalau, nah ini, jadi yang perlu kita perhatikan adalah fungsi f-nya itu turunan parsialnya itu terhadap apa? Kalau terhadap x yang barusan, kalau terhadap y ini dengan yang fungsi yang sama ya, x kuadrat plus 2y seperti ini. Jadi kita lihatnya delta y yang mendekati 0, di mana fy x, y sama dengan limit delta y mendekati 0 sama dengan fx, y plus f, y plus delta y dikurangi fx, y dibagi delta y sama dengan limit delta y mendekati 0 x kuadrat plus 2y plus delta y dikurangi x kuadrat plus 2y per 2y delta y, mohon maaf, itu baru kita masukkan. Limit delta y mendekati 0, ya nilainya adalah 2. Karena di sini kan delta y-nya masukkan, x kuadratnya masukkan 0 gitu kan. Jadi limit 2 sama dengan 2. Itu kira-kira untuk perhitungan dan definisi dari turunan parsial dan juga contoh penggunaannya gitu, dalam menentukan turunan parsial terutama dalam fungsinya. Tinggal kita cek fungsinya itu terhadap apa, terhadap x atau terhadap y untuk menentukan turunan parsialnya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai turunan parsial ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.